تاني لما تحكي ما ببين اسمك. أنا؟ بس مين دخلت؟ أظن فيرنر أو شيء زي هيك. هلا جرب احكي. Yeah, I think Rifat and Verna's used name. Verner link, Yeah. There's quite a few Vernas today on the call. I'm just you can rename your تقدر تعمل رينيم. أحط الصورة مشان أعرف وين هذا. أيوه بالضبط. This is because I shared the link with Rifat. That's why. Yes. So I hope I have the correct one. I've renamed Rifat. Just Rifat, can you speak to me so I can just see if it's correct? No, it's my name, my name. Yeah, I know. I've renamed it. Okay, great. Yes. Now it's great. Now it's correct. Yes. Now it's correct. Okay, great. Yes, we are live streaming. We can start. Yes. So we will start this meeting today. Thank you so much for your participation. And Rifat, dear Rifat, I would like to invite you to introduce this meeting today together with Grant. So I hope you have a nice webinar, and we can start now. Thank you. Did you mention my name? Yes, Rifat, I think that we can begin the webinar because in the program we thought about some welcome words from you and Grant. So maybe. Can I speak in Arabic? Yes, just a welcome words to people that joined us today. Okay. And then if Grant can kindly join these welcome words, I thank you so much and we can begin. Thank you. أهلا وسهلا بالجميع. في الحقيقة يعني بداية لهذا الورشة أوجه تضامن الحملة العالمية للتعليم مع الشعب السوداني، ونعبر عن حزننا وألمنا لما يحدث في السودان. أنا كنت في السودان قبل 10 أيام، يعني يومين قبل الأحداث، وكنا في نقاش مع الأطراف السودانية الحكومية وغير الحكومية نناقش قضية إسقاط الديون عن السودان، وقد توصلنا تقريبا لاتفاق مع الجانب الحكومي جانب المجتمع المدني، وحتى التقينا بالمؤسسات الدولية مثل اليونيسف واليونسكو، وكنا نأمل أن نطلق حملة إسقاط الديون من الخرطوم. ولكن ما حدث في الخرطوم حقيقة يؤلمنا، لأن جزء من المشكلة أيضا هي مشكلة الديون على السودان. السودان عانى من حصار طويل، وعانى من ثقل ديون كبيرة كانت جزء من الإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها السودان الآن. ولا أستبعد أن هذا يعني قضية الديون هي جزء أيضا من المشكلة القائمة حاليا. والمشكلة القائمة حاليا ليست فقط متعلقة بصراع مسلح بين جهتين، أيضا في هناك أبعاد اقتصادية. لهذا السبب ما يحدث في السودان يعني يعطينا مؤشرات بضرورة العمل، وخاصة أننا نطلق أسبوع العمل العالمي للتعليم، وتحديدا في هذه الورشة قضية المالية. قضايا القروض والديون والتدخلات السياسية في تمويل التعليم كلها تؤثر
على استقلال هذه الدول وعلى قدرة هذه الدول بإنجاز أهداف التعليم للجميع أو تحقيق 2030. وبالتالي بالضرورة النظر أيضا للإشكاليات اللي بتصير في هذه الدول فيما يتعلق بالضريبة والعدالة الضريبية، وأيضا قضايا متعلقة بالفساد. وبالتالي الحديث عن تمويل التعليم وعن إنهاء الاستعمار في مجال تمويل التعليم مهم للغاية. كثير من الدول لا تستطيع أن تتحكم في مناهجها ولا تستطيع أن تتحكم في مسار عملها في التعليم، كون الكثير من قضايا القروض وحتى المنح في كثير من الأحيان ترتبط بشروط مجحفة بحق هذه الدول، أحيانا تنتج إشكالات داخلية وثورات اجتماعية، إضرابات معلمين، إضرابات عمال. بمعنى عندما تطالب دولة بإعادة إصلاح هيكلي في اقتصادياتها، بالغالب لا تراعى في هذه المطالبات وضعية الناس، وضعية الفقراء، سياسات البلد، استقلال البلد. وبالتالي الحملة العالمية للتعليم مطلوب منها أن تكون واضحة محددة في محاربة السياسات التي تتدخل في مصير حياة الناس. أتمنى أن تكون هذه الورشة مناسبة للتطرق لهذه القضايا، وبالتالي رفع شعار إنهاء الاستعمار في مجال تمويل التعليم أن يطبق عملياً، وأن تقود الحملة العالمية للتعليم أنشطة ومسارات وحوارات تخفف من على هذه الدول. السودان ليس وحده، هناك عشرات الدول ترزح تحت قروض وديون، أحياناً تنتج سياسات قاهرة، وحتى سياسات قد تكون تكلفتها على حساب الفقراء والمعلمين والطلاب والأهالي. وبالتالي إعادة النظر في كل هذه السياسات والضغط والتأثير في هذه السياسات الدولية التي أستطيع أن أعتبرها هي سياسات مجحفة وظالمة في كثير من الأمور. بمعنى لو كانت هذه السياسات حقيقة تساعد الدول لما حدث كثير من المشاكل في هذه الدول. في نهاية المطاف إسقاط الفوائد عن الديون لوحدها قد تساعد بلد من تجاوز أزماتها. أتمنى لهذه الورشة النجاح، وأتمنى للحملة العالمية للتعليم في أسبوع العمل العالمي للتعليم أن تحدث خرقاً في هذه الإشكالية. وأهلاً وسهلاً بالجميع، وشكراً لكم. Okay, thank you so much, Rifat, for those really insights and, the issues that you've raised. I think there's no doubt that, if we are to move forward, we have to be looking at ways on how we can decarbonize, education financing, which is at the heart of everything else. And this is in our hearts, as a secretariat, and we just want to appreciate everyone who has actually who was part of the organizing committee for all of this to ensure that today's webinar should be a success. So thank you so much to our colleagues in ActionAid, in the Secretariat, Fabiana, and the team that actually helped to put everything else together. We're looking forward to this discussion. I think Rifat has covered most of the issues that we'll be discussing, so I will not necessarily go into that. But, just to open that, this is a learning platform for all of us. We understand that, sometimes when you talk about decarbonizing education financing, it looks a little bit difficult to understand what exactly are we talking about. And I think this platform will help us to really unpack
what that is, and also for those who are bringing in the knowledge and the issues to respond to the issues that you might have. So this is an open platform for all of us to be able to engage in it. There is no better time to talk about decolonizing education financing than now. Post-COVID has taught us, and there's so much publication and research that is out there that shows that donor funds are diminishing, meaning that countries will have to depend on their domestic resources in order to finance their own education agendas. So we're looking forward to the discussion, and please feel free. You can ask questions in the chat. The colleagues from the Secretariat will be looking at those questions and will be sharing those to those that are coordinating this event. So thank you so much for making time. I will hand over to Vena now. Over to you, Vena. Hello, thank you, Grant. Thank you very much. This is Bernard Munoz. I'm working for GC as the head of policy and advocacy. So let me quickly, let me speak in Spanish, please. Bueno, cuando hablamos del financiamiento de la educación, hablamos de obligaciones concretas de los estados, ¿no? Tenemos que recordar que la obligación de mantener y de financiar el sistema educativo está contemplada en el marco internacional de derechos humanos y concretamente el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llama precisamente a los estados a hacerse responsables del mantenimiento, del financiamiento de los sistemas educativos. Esta obligación está también contemplada en el marco de acción de Incheon y sin embargo no está contemplada en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esto no significa, por lo tanto, que los estados puedan desentenderse de sus obligaciones de financiamiento educativo y significa también cuán importante es continuar trabajando dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos y no reducir el tema del financiamiento de la educación a una cuestión de la agenda de desarrollo únicamente. La campaña mundial por la educación sigue defendiendo que el financiamiento de la educación es un derecho humano fundamental y es una obligación central de los estados. Entendemos que los estados tienen la obligación de destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para el financiamiento educativo. La comunidad internacional, bajo la guía de UNESCO, ha fijado entre un 4 y un 6% como el estándar de un buen financiamiento educativo. Pero este estándar es solo eso, es una guía que los estados deben seguir, pero no quiere decir que los estados no puedan destinar más recursos a la educación. Sencillamente porque el Producto Interno Bruto de un país, no sé, como Haití, por ejemplo, es radicalmente diferente del Producto Interno Bruto de Alemania. De manera tal que en muchos casos hace falta invertir mucho más del porcentaje sugerido en este estándar. Tenemos que entender además que el financiamiento educativo debe ser progresivo, es decir, que los estados deben destinar cada vez más recursos a la educación conforme las necesidades así lo indiquen y destinar recursos donde las necesidades son mayores también. Es decir, que entendemos que el financiamiento educativo debe cubrir todos los niveles, todas las modalidades y todas las comunidades que cuenten con el servicio educativo. Además, el financiamiento claramente debería seguir este esquema de las 4 S, que tanto la Campaña Mundial por la Educación como ActionAid y Educación Internacional han propuesto, es decir, que el financiamiento educativo debe ser suficiente, debe haber una buena proporción del financiamiento general para la educación, que el financiamiento educativo tiene que tener una cierta sensibilidad para precisamente destinar recursos donde más se necesitan
y que el financiamiento educativo debe estar bajo el escrutinio popular, es decir, que las comunidades organizadas, organizaciones de la sociedad civil, deberían tener la posibilidad de examinar y de pedir cuentas sobre las formas como se invierten los recursos públicos para la educación. Tenemos que recordar además que el financiamiento educativo tiene un sentido, es decir, no es algo aparte. El financiamiento educativo responde a un derecho humano fundamental, es una obligación del Estado y por lo tanto debe dirigirse a construir sistemas educativos públicos, gratuitos y de buena calidad. Eso significa que también parte de las obligaciones del Estado es evitar que la comercialización de la educación golpee los bolsillos familiares, golpee los presupuestos familiares. Y la única forma de lograr eso es construir un buen sistema educativo público, que sea gratuito y de buena calidad. Además, debemos insistir también en que el financiamiento educativo debe relacionarse con las demás obligaciones del Estado en materia educativa. Finalmente, para introducir nuestro panel que va a coordinar, que va a moderar nuestra buena amiga Carmen Romero, tenemos que insistir que el concepto de decolonización educativa debe llamarnos a reflexionar sobre las responsabilidades y obligaciones que tienen los estados respecto de sus propios sistemas educativos. Existe la creencia de que los países que han sido empobrecidos, explotados y colonizados no tienen la capacidad para administrar sus propias finanzas y sus propios recursos. Esta es una idea obviamente colonizadora que tenemos que desterrar y tenemos que insistir en que los procesos de colonización precisamente han restado capacidades, han restado las posibilidades de los estados para hacerse cargo de sus propios procesos. De manera tal que este proceso de descolonización es fundamental para recuperar la soberanía del poder que tienen los estados para hacerse cargo de sus propios destinos. La Campaña Mundial por la Educación ha lanzado esta Semana de Acción Mundial claramente sintonizada con esa idea de recuperar la soberanía de gestión de los estados y la capacidad que tienen los diferentes actores públicos dentro del Estado para administrar adecuadamente los recursos educativos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los procesos de colonización también han afectado el mundo de los donantes y vemos cómo lamentablemente muchas agencias no solamente condicionan el uso de recursos a que los fines de la administración sean abordados por estas mismas agencias y vemos cómo esto disminuye las capacidades de gestión de los actores nacionales. Bueno, sin más trámite voy ahora a presentar a la moderadora de nuestro siguiente panel, que es Carmen Romero. Carmen Romero está representando en la Junta de la Campaña Mundial por la Educación al Foro Mundial de Estudiantes. Carmen es una activista histórica de los derechos de la juventud. Ella ha tenido un papel destacado en el Sindicato de Estudiantes Europeos y como le referí actualmente es parte de la Junta de la Campaña Mundial por la Educación. Carmen va a estar a cargo de moderar la siguiente sección, así es que la dejaré a ella para que pues, presente a los panelistas del próximo segmento. Carmen, adelante, muchas gracias. Thank you very much, Werner, and thank you everyone for being here today with us. I want to take the chance also to remind us that this year's GAWE, it's the 20th edition, so it's, I would say, a very special one, 20 years of organizing the Global Action Week for Education. And
And then I'm gonna start introducing what we're gonna do in the next sessions. I wanted also to remark that, as you might know, for decades, the student movement has been demanding quality, universal, and free public education, which is a demand that seeks obviously to benefit the most marginalized people and groups and provide everyone with the same opportunities by enabling them to fulfill their personal and professional development through education. However, unfortunately, this demand has been usually neglected by governments under the premise that there's never enough funding to make it real, right? Average, there's 96% of education funding that comes from the national budgets. And one of the factors affecting the size of the national budget is tax revenue, something that it's limited by the mechanisms and regulations at government's disposal. Systemic issues such as the lack of global tax rules to prevent illegal capital flows, imposed austerity measures on developing countries, and the lack of relief mechanisms for highly indebted countries have greatly affected public education systems and the actors in charge of decision-making in these topics often escape from the public scrutiny. Why so important also to link this with decolonization? Well, Frantz Fanon wrote in the Wretch of the Earth that decolonization comes in many different shapes. And this idea brings us closer to understanding that colonization is not only a word, but also a force of history. And this also highlights how tricky it can be to grasp the subject to the full extent of its meaning. So we know that the process of decolonization is still ongoing, and this neo-colonial control is challenged on the main battlegrounds in our education systems. From what we are taught as students in our curriculum to how the system perpetuates itself in developed countries. And for more information and for a wider and deeper understanding of this, I'm going to introduce David Archer from ActionAid and Maria Rombalcera from Tax Education Alliance, because they've been working a lot on the topic, and I'm sure they're going to really highlight some important topics. Thank you. Thank you very much, Carmen. I'll say a few words briefly and then pass over to Maria, who will take you through the more updated resources which we've been producing for the Global Action Week. Carmen mentioned 97% of national of education spending comes from domestic sources, and only about 3% comes from the sum total of bilateral and multilateral aid and loans. So you would have thought with 97% of resources coming from domestic financing for education, that this would mean that governments were able to control decision-making in the area of education. But actually, heads of state, ministers of finance and ministers of education find their hands tied. Their hands are tied both by the actions of global institutions that set an economic environment in which the financing of education is increasingly squeezed, and they are increasingly, I think, subject to the influence as well nationally of in-country donors who are working in consortiums to set the agenda of education reform, and particularly with powerful actors like the World Bank, UNICEF and others shaping the national discourse. So fundamentally, when we talk about decolonizing education financing, it's really pushing back on these power dynamics that are distorting the decision-making around education, whether it's the decision-making, the power of the IMF and the World Bank in framing policies around tax and debt and austerity that squeeze the resources available for financing, or whether it's pushing back against the distorted power dynamics at a country level, where ministries of education ought to be developing the agenda of reform with their citizens and with parliamentary processes, but increasingly education reform has become a project to be financed by donors, even though donors in fact are giving a very small percentage of the overall financing.
The reason we decided that this Global Action Week would be on the decolonizing of education financing was that there was a huge summit last year in September at the UN General Assembly, the first time ever that heads of state have met just to talk about education, the highest level education meeting in history. And that meeting laid out a call to action that actually represented a genuinely transformative agenda that would push back on those power dynamics. That meeting called for action on tax, both national action on tax so countries could expand their tax revenues in a fair and progressive way in order to finance education, which at the moment is not something which is very open. It's very difficult for countries to do because they're not given the advice and support to expand tax revenues as a priority, which should happen. But also global reforms to tax. And there's been a big breakthrough. The last 60 years, global policy on tax has been set by the Club of Rich Nations, the OECD. We need to move that to the UN. We started making a breakthrough of that at the end of last year. But it's not just about the policies on tax. The Transforming Education Summit also called for action on debt, so that any country which is paying more in debt servicing than it is spending on education or on health ought to be able to renegotiate its debt and increasingly, in many cases, argue for debt cancellation. That's fundamental. Countries cannot expand spending on education in the absence of action globally on debt. A crucial issue which was raised at this Transforming Education Summit, which is in the call to action that I'll put in the chat box later, is action against austerity. The International Monetary Fund fundamentally shapes the economic policies that most governments are able to pursue, and their policy advice is always to cut public spending, to impose austerity, to squeeze the amount of money that governments can actually spend on public services. We need to push back against that cult, and it is a cult of austerity. Most economists think that austerity does not make sense, but inside the IMF and inside many ministries of finance, there's still a mindset that we need to squeeze public spending. There's a particular threat to education that is that one of the central policies of austerity imposed by the IMF is to cut or freeze public sector wage bills. And the majority, the largest single group on the public sector wage bill are teachers. So if you're being told by the IMF, you've got to squeeze spending on the public sector wage bill, you cannot employ more teachers, even if you get desperate shortages of teachers, and you cannot pay teachers more, even if teachers are horribly underpaid at the moment. So this agenda from the Transforming Education Summit pushed back and called for action on tax, called for action on debt, called for action on austerity and on public sector wage bills, and represents a change of paradigm, a change of model for how we ought to go about talking about education financing. And fundamentally, decolonization of education financing is about pushing back against these power dynamics that deprive national governments of the real ability to set their own agenda for education reform. We would like to see national governments in consultation with civil society coalitions and with citizens in transparent and open and accountable processes with their citizens and in Parliament decide the agenda for reform. It should not be subject to a project-funded, donor-supported project that sets the direction of that reform. We have been seeing horrible circumstances where the World Bank, claiming to be the knowledge bank, claims to know more about what's good for a country than the national government, than elected officials and from national citizens of that country. We need to push back against that, call for democratization, for a sovereignty over decision-making around education reform, recognizing that vast majority of the money for education comes from national tax systems anyway. So this is a really important moment for us to transform the agenda. Heads of state from pretty much every country were part of the call to action at the Transforming Education Summit. So this Global Action Week, let's hold those heads of state and ministers of finance to account for this call to action that came out of that high-level summit. This is an incredibly powerful moment for shifting the framing and shifting the dialogue.
Now, Maria will go into much more detail about, Maria works with ActionAid and the Tax and Education Alliance, and will be able to articulate in more detail how we have used the 4S framework around the share, sensitivity, size, and scrutiny of budgets as a way to produce resources that will guide coalitions and activists around the world on this agenda. So thanks very much, and over to Maria. Thank you very much, David, and thank you very much, Carmen, and the Global Campaign for Education for inviting us to share these thoughts and these reflections about education financing and how to decolonize it. Sorry, let me just make sure that I don't see you all and I can see the slides. Hopefully you can see the slides. So as Bernard was saying before, education is a right. It's not a commodity, it's not a charity, it is very much a right, and that has obligations, particularly in terms of funding it. Although money isn't everything, it does help. Without the adequate financing, we cannot get the inclusive and good quality education that we need. So that's what we talk about, the 4 S's of the budget, right? The share, size, sensitivity, and scrutiny. And I'm going to go one by one, because I want to make sure that when we are talking about education financing, this is not something that we leave to the experts, to the people who are the economists. This is something that we should all be aware of, because it is so political and it is so important for all our fights, for all our campaign, to make sure that education is free, is inclusive, is of good quality, and it is for everyone. And this is the right time to be talking about it, because COVID has really worsened inequalities in education, because we have seen the budgets going down, because we have less than a decade to go to the 2030 deadline for the SDG 4, because we see that there is a massive crisis in education financing that has been deepening by the spiraling debt crisis, and as David was mentioning before, by the push for austerity, by the recession and inflation, which is squeezing public budgets. But as David again was mentioning before, we have the Transforming Education Summit financing and the commitments that have been made around it. And just very recently, the GEM report found that there is a financing gap of $97 billion per year to fund the SDG 4. So we really need to find the money, and we don't want any more excuses of there is no money for education. For a very long time, and this is still very important, we have been concentrating on the share of the national budget that has been going to education. As Bernard and David have mentioned before, this should be between 15 and 20%. And this funny minimum, right, was decided because, as Bernard was mentioning before, high-income countries, they don't need to allocate as much of the national budget as low-income countries. So the minimum for low and even middle-income countries is that 20%, right? And in terms of the gross domestic product, this would be between 4 and 6%. And as you would have guessed, 6% really is the minimum for low and middle-income countries. But what do we see? If you see this graph, you see that most of the countries actually allocating even less than the minimum 4% of the GDP or minimum 15% of the national education budget. Some of them actually go beyond, but very, very few go beyond that 6% or 20%. And this has been going down actually in most regions after COVID. What happens when the share of the education budget is so low? Who pays in the end? Like someone has to pay, right? So what we see is that when the government financing isn't enough, people have to pay, families have to foot the bill, right? We also see that overseas development assistance plays a role, but as David was mentioning before, this role is minimum in comparison to how much the domestic resources are, right? However, they have a massive influence of what goes into the education policy. And this is again a way of colonizing, right? The different education systems from other countries, because we see that the donors are in rich countries and they are more and more fighting their own battles, right? And pushing for their own consultancy firms, etc. So what we see here is also the deeper inequality, because we see that families, like household financing, is much higher in low-income countries than it is in high-income countries. So poor families, like
people living in really low-income households are the one putting a massive share of the household income into education. This is the most regressive way of financing education, and it has some deep implications in terms of who goes to school, who tends to be the firstborn male without disabilities. So for a very long time, we have been focusing on the share, and this is not to say that we need to forget about the share, but it is time to talk about the size of the budget, because if the national budget is very small, even if you dedicate 50% of the national budget to education, you won't have enough, right? So that's why we really need to be thinking of how to increase the size of the pie, how to increase the size of the national budget. And we need to do that in a progressive manner, because once we have a big GDP and a big national budget, then we will have a lot more money, right, for education and other public services as well. So this is also not to compete with health, not to compete with water and sanitation, etc. So how do we increase the GDP, and how do we increase the national budget in a progressive way, in a way where those who have more income or more wealth pay more as a proportion of their income and wealth? This is done through progressive taxes, and taxes that are direct taxes, such as personal income tax or property tax, wealth tax, capital gains, tends to be directed, and those people who have more money pay more as a proportion. However, what we see is, particularly in low-income countries and middle-income countries, they tend to rely on VAT, on value-added taxes or sales taxes that are indirect taxes and are a lot more regressive because we all pay the same. In fact, we actually, people from low-income households pay a lot more as a proportion of their income and their wealth, and they tend to be added to. So we are all paying taxes, because every time that we are buying anything from a shop, we are paying taxes, and people are actually not aware of that, and that's really important, and that's something that we do a lot in terms of raising awareness and mobilizing people. So the way to actually increase revenue should be done through progressive taxation, so the one on the left. But what we see is also that not most, but there is a lot of money that is actually lost to tax avoidance and tax evasion, or we could just call it global tax abuse. And this figure was calculated by Tax Justice Network, who are our partners in the Tax Ed Alliance, is estimated to be $483 billion with a B dollars every year. Okay, this is money that should have gone into the national budgets, right? And it is being lost to tax havens, it's being lost to corruption, to all these things that actually don't help us. And this is the reason why we cannot fund education adequately. So the money is there, but it's being lost, and people are really becoming really rich as a result. So inequality is increasing and human rights are being violated because of this. So what we need to do is to fight for tax justice, not only because it increases revenue. So we had the 4 S's of the budget. Now we are going to talk about the 4 R's of tax justice, because tax justice helps to raise revenue to pay for public services, including education. It also helps redistribute wealth and income, so to lower and to curb vertical and horizontal inequalities. It also helps with repricing. So we tax more those things that are the bads. So in terms of it could be pollution, it could be alcohol, it could be sugar, things that have a negative effect. But it also helps with representation. It strengthens the social contract of I'm paying taxes and I receive public services in exchange, in a way that overseas development aid really breaks that social contract, because then the government is actually accountable to the donor and not to the citizens. And this is really, really problematic. So in terms of the Transforming Education Summit, the call to action that David, I think, has already shared in the chat, the main one were how we are going to raise, right, the domestic revenue to pay for education. We need action on tax, in the sense that we need to increase tax to GDP ratios, because at the moment we see that it is very low, the average is around 17%, and in some countries it's much lower, such as in Nigeria, Pakistan, which is under 10%, and this needs to be done through progressive tax reform. We need action on austerity, and to really counter the IMF advice of just cutting public sector wage bill.
We also need action on debt because countries are spending more in debt services than on education and health and the other public services. And this should be, these countries should be at the front of the queue for the debt cancellation renegotiations. Okay, and this can also be linked to climate financing. We also need action on paradigms. We have to stop thinking of education as an expenditure and start seeing as an investment because it's actually the best investment that countries can make. We also need to make action on the special drawing rights, which is a little bit more complicated, so I'm not going to go into this, but I'm sure that you can read it on the link. As I said, we have 4 S's. The next ones I'm going to go fairly quickly. But once we have the money, we also need to make sure that it is spent and allocated with that following an equity criteria. Because we see that the current allocation of education, even when it has improved, is still really imbalanced in terms of gender. It has a bias against girls and women. And we see that for every dollar, the higher they go into education, the fewer girls that are benefiting from this. We actually see the same from students coming from low-income households. In the end, the government spend a lot more money on those who are from richer households than they are from lower-income households, and this needs to be reversed again to follow this equity criteria. And we see the same also with students with disabilities. So it's very important not to be thinking that the education spending allocation should be following just the quality of every student should be having the same, even when we see that it's actually the opposite. But it should be actually following this equity in spending to ensure that everyone gets the support that they need to actually get the maximum of the capabilities, right? And that now the 4S has to do with the scrutiny of the budget, because we need to make sure, and this is not only something that the Minister of Education and those economists need to follow, this is something that we all need to be aware, we all need to understand, to hold our governments, our local governments, our schools to account, and everyone to feel that ownership, right? Because we are paying taxes and we should be getting really good public services in exchange. And to do that, we need to increase the analysis, our understanding, but we also need to hold the governments to account so they are transparent, they are participatory, all the budget process. But what we see at the moment is that particularly in low-income countries, the budgets are not transparent. No one gets invited to the budget cycle, to the processes, and there is a lot of inefficiency and corruption. And this is what keeps being pushed all the time, saying that they are not really absorbing the allocation for education. So that means that they don't need more money, and this is completely false, right? So that's why we need budget accountability, which is one of the most powerful tools in delivering the right to education. And that's why we have actually updated the Financing Matters Toolkit, and we will be with you shortly in the next few weeks. So revenues need to be scrutinized as well as budgets, and civil society organizations, teachers union, and everyone in this goal, and your families and everyone really need to play this role in holding government to account for the commitment of spending through budget tracking work and ensuring it reaches its intended beneficiaries, raising the alarm when it doesn't. So I'm going to stop it here, and I just wanted to thank you all very much for your attention. Carmen, Thank you. Thank you very much, both Maria and David. I'm gonna quickly check if there are any questions for you in the chat. Well, there's a petition to share the slides, so maybe afterwards we can see how to do that. I'm gonna just move to the next panel, and thank you again. I wanted to also point out to what Maria said, that education is not a commodity, it's not charity, it's a right. And I would even say that we are here also because we do not want charity, we want justice, which is something very different. And this leads me to the next panel, which it's gonna involve people from the different regions all over the world. And I wanted to also point out as a reflection that I've been reading lately, and there are like many different authors who talk about, let's say, a new concept of new imperialism. And for them, this concept would involve the incorporation of
the economies and of formerly colonized nations into the emerging global economy. And this is what builds the global periphery in a way. And at the same time, this incorporation serves as a basis to continue to extract surplus value through imposing trade liberation measures with the object of opening up new markets in low-income countries, especially for the benefit of Western goods and services, which is very much linked to what we were talking about, tax justice and so on. And I think the best way to highlight these real demands from the ground, it's by inviting our next panelists. First of all, from Latin America, we have José Marcelino de Resende, who is from the National Campaign for the Right to Education in Brazil, and also a member of the board of CLADE. José Marcelino, welcome. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento da CLADE. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que inicia-se em espanhol, o título, né? Porque a língua da CLADE é espanhol, eu sou brasileiro, né? E essa é a primeira dificuldade, porque a América Latina e o Caribe são uma diversidade muito grande, e para nós brasileiros é uma dificuldade ainda maior, né? O título é Os Desafios para o Financiamento da Educação na América Latina e no Caribe, como garantir uma escola com qualidade para toda a diversidade dos estudantes. Eu vou trazer algum... Podemos seguir? Eu acho que a primeira característica da América Latina, que não é diferente, por exemplo, acredito, da África, é uma pobreza, mas que é muito mais acentuada pela enorme desigualdade econômica, complexificada pela diversidade étnica e de localização. Então, eu trouxe alguns exemplos rápidos. Então, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, em geral, ele está acima de 45, o que é algo terrível, né? Se a gente for comparar com os países mais desenvolvidos, esse coeficiente está na faixa dos 30, 35. A melhor situação é o Uruguai, né? E a pior o Brasil, com índice de 54. Se não me engano, ele é próximo da África do Sul, né? Um país que havia apartheid até pouco tempo. A outra diversidade é campo-cidade. Então, no Haiti, né, que a população rural é em torno de 59%, no Paraguai, 43%. A população afrodescendente, né, no Brasil chega a 51%, em Cuba, 36%. A população indígena, né? Na Bolívia, 62%, no Peru, 24% e no México, 15%. E quanto mais diverso, embora seja muito mais rica a cultura de um país, é muito mais complexo o processo educacional. Do ponto de vista de financiamento, eu diria que é mais caro. Ou seja, quanto mais desigualdade, quanto mais diversidade, eu preciso ter mais recursos, e o que ocorre é o oposto, né? E, particularmente, esses recursos são mais escassos exatamente para a população rural, para a população pobre, para a população afrodescendente e para a população indígena. Então, você dá mais para quem tem mais e menos para quem já não tem quase nada. Aqui eu trago as arrecadações fiscais, né, de impostos, e aqui já foi citado pelo Vernon, pela Maria, né? A questão assim, dos indicadores. Então, se usa muito os indicadores da carga tributária em relação ao produto interno bruto. Então, a gente observa que Cuba, né, quase 42%, né, do que o país produz em um ano vai para o Estado para fazer suas políticas. No Paraguai, só 13%. Então, quer dizer, por que Cuba pode fazer 40%? Ou seja, os estados, como já foi dito aqui, podem gastar mais. Agora,
existe um outro detalhe. Quando eu olho os Estados Unidos, a arrecadação é em torno de 30% do produto interno bruto, mas eles têm 15 mil dólares por estudante, desculpe, 15 mil dólares por habitante para gastar com suas políticas em geral. Por quê? Porque ele tem um PIB por habitante muito mais elevado. Então, vocês observem que mesmo a Argentina, que é aquela que consegue uma maior arrecadação, né, nesses dados por habitante, ainda é 1/3 do que os países ricos mostram, conseguem. Então, num certo sentido, os países pobres, eles não têm outro caminho, eles têm que fazer um esforço proporcionalmente maior do que os países ricos e, principalmente, precisam crescer, né? E aí, realmente, políticas como do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, que cada vez mais pregam restrições, né, do desenvolvimento econômico dos países mais pobres, é o maior crime contra a educação, porque, além da estrutura tributária, que já foi bem mostrado, eu preciso ter crescimento econômico, eu preciso ter um produto interno bruto por habitante robusto. Esse é o caminho feito pelos países que deram certo. E as políticas colonialistas, elas exatamente brecam. Então, empréstimos do Banco Mundial associados, por exemplo, a políticas de redução de gastos, redução de salários no setor público. A outra questão crítica nos países, né, da América Latina, e que também já foi apontado no quadro conceitual, é uma tributação muito regressiva, ou seja, os pobres pagam proporcionalmente mais. Então, esse é um dilema na América Latina. Nós pegamos um exemplo rápido, quer dizer, na Dinamarca, 65% da arrecadação vem de tributação dos mais ricos, né? Ou seja, da renda, do lucro e dos ganhos de capital. No Brasil, apenas 19%. Então, quer dizer, se a Dinamarca faz, o Brasil pode fazer também. Não faz por uma decisão política, né? Que são os grupos econômicos poderosos que, na verdade, têm uma pressão no parlamento dos países mais pobres. A tributação sobre a propriedade, né? No Reino Unido, 13% da arrecadação vem dessa tributação sobre a propriedade. No Chile e no Brasil, apenas 4%. Então, nesses países da América Latina, vale a pena as pessoas acumularem patrimônio. Por quê? Porque o Estado vai ficar com uma parcela muito pequena. Nos países ricos, não. Por isso, eles criam universidades, eles criam fundações que, muitas vezes, transferem um pouquinho do dinheiro para os países mais pobres. Aqui a gente mostra o outro exemplo também do que já foi mostrado no quadro conceitual, que é o peso dos serviços da dívida pública. Então, vocês observem que a Colômbia gasta 7% do seu produto interno bruto com a dívida e apenas 4,5% com a educação. Então, quer dizer, é preciso repensar essa dívida pública, que muitas vezes não foi feita no interesse da população mais pobre. Aqui a gente chega, finalmente estamos terminando, eu peço desculpas se eu ultrapassei o tempo, o gasto com educação. E aqui a gente sabe que existe a meta do gasto de 6% do PIB, né? O que, mais uma vez, depende, como o Vernon já mostrou, do tamanho do PIB. Então, a gente mostra uma grande variação, né? Mas só o produto interno bruto não é suficiente. Por quê? Vamos pegar o caso da Bolívia. A Bolívia faz um esforço significativo de destinar quase 7% do seu produto interno bruto para a educação, né? 6,8%. Mas, quando eu olho quanto ela tem para gastar por estudante, é em torno de $1.300, né? Os países ricos, eles estão na faixa de $10.000. Então, esse é o desafio de fundo, né? E aqui eu termino, talvez, com aqueles que seriam, no meu entendimento, os desafios, porque a gente vive uma nova lógica colonial. Essa lógica colonial na educação diz que não é preciso mais recursos, que os professores são bem pagos, que o privado é mais eficiente que o público, que a qualidade da educação está associada a exames padronizados, né, como o PISA. A OCDE é o novo oráculo mundial quando se fala em educação e, obviamente,
essa lógica colonial, ela não nos serve, né? Da mesma maneira que a lógica do passado, que levou nosso ouro, nossa prata, nosso diamante, essa lógica colonial ela é predatória. Então, concluindo, quer dizer, nós precisamos garantir recursos que assegurem um patamar básico de qualidade. No Brasil, a gente tem uma coisa importante, que é um percentual dos impostos obrigatoriamente deve ir para a educação. Foi construído um conceito também, que é o custo aluno-qualidade, que busca estabelecer qual é o mínimo aceitável por estudante, e deixando claro que um estudante da periferia ele precisa de mais recursos do que um estudante num bairro mais central, que vive em uma região mais rica da cidade. Então, a gente precisa de um adicional a mais para quem tem menos, né? Esse conceito eu acho que é fundamental a gente incorporar. A outra questão crítica que a gente vive na América Latina, as lógicas de privatização da educação, destinação de recursos públicos para entes privados de ensino. Então, a importância é que os recursos públicos sejam para escolas públicas, porque nas escolas públicas eu tenho mais transparência, eu tenho mais possibilidade de controle. Mais uma meta que já foi dita, nós precisamos ampliar a carga tributária, né? Países pobres precisariam ter uma carga tributária maior e torná-la mais justa, ou seja, taxar aqueles que têm mais. Deixar claro que a qualidade da educação vai muito além das notas em exames como o PISA. A qualidade da educação, nós temos muito a aprender, por exemplo, com as comunidades indígenas, né, que têm uma concepção de educação muito mais integral, muito mais plena. Qualidade da educação são os profissionais da educação. Não há como ter educação de qualidade, isso é um consenso mundial, sem professores de qualidade. E, para isso, precisamos valorizar os professores. E, por último, não há qualidade de educação sem democracia. Infelizmente, a realidade, aí eu posso falar só do Brasil, as escolas ainda são muito autoritárias. Os pais não são ouvidos, os estudantes não são ouvidos. Estou vendo a Carmen aí. Sem presença de pais e estudantes, não há qualidade da educação. Muito obrigado. Thank you very much, Jose Marcelino. That was indeed very, very interesting. In order to continue with the next speaker, I'm gonna just proceed. We have from the African region, Luis Mutondo, who is advocacy official from the coalition in Mozambique. Luis. Muito obrigado a todos por convidar o MEP para estar nesta grande evento e partilhamos algumas experiências para o nosso trabalho relacionado com financiamento da educação, mas também olhando para a questão da justiça fiscal no nosso país, mas não só para o nosso continente africano. Eu aqui estou a representar a nossa secretária executiva, a senhora Isabel. Então, passo a fazer a nossa apresentação quanto ao que diz respeito ao financiamento da educação e também à justiça fiscal. Olha, nós pegamos apenas um exemplo que está relacionado com Moçambique, para ver como é que ao longo dos anos tem sido a alocação orçamental neste setor, mas também qual é o impacto desta alocação quando olhamos para a questão dos investimentos, da qualidade da educação no nosso país, mas também que se interliga, né, com outros países da região da África Austral. Por exemplo, aqui no nosso lado esquerdo, se formos a reparar, podemos ver que ao longo dos anos de 2015 até 2022, o setor da educação tem sido um dos setores sociais prioritários em relação à alocação do orçamento nominal para fazer face às despesas deste setor. Entretanto, no lado direito, podemos ver também que o setor da educação é o terceiro setor privilegiado em termos de avaliação
orçamentária do nosso país neste período de análise que foi feita pelo próprio Movimento de Educação para Todos. Esta não é a nossa maior preocupação, a questão do nível, a priorização quanto à realização dos recursos do orçamento do Estado. A nossa preocupação está na questão da distribuição ou redistribuição deste orçamento, olhando, por um lado, o caso do funcionamento, e, por outro lado, o caso das despesas de investimento, que proporcionam a melhoria em termos das infraestruturas, a melhoria em termos da formação do professor, a melhoria em termos da própria qualidade do aluno que nós tiramos destes escolas. A maior preocupação que nós, ao longo deste período, fomos verificando que a maior parte da despesa que é alocada no setor de educação está virada para o funcionamento. Entretanto, quando olhamos para os dois gráficos aqui embaixo, verificar que grande parte do orçamento que vai para os investimentos provém dos nossos parceiros, não é? A comparação, neste caso, os investimentos externos. Entretanto, uma pequena produção do orçamento que advém da receita pública do Estado apenas vai para os investimentos. Por exemplo, em 2021, dos 100% do orçamento alocado no setor da educação, apenas 1,3% do orçamento ele foi para os investimentos quando olhamos para as receitas internas. Entretanto, cerca de 15,4% proveio dos nossos parceiros. Então, esta é uma das grandes preocupações quando olhamos para a priorização da alocação do orçamento no setor da educação em Moçambique. Para a questão da mobilização doméstica de recursos vis-à-vis a justiça fiscal, nós podemos ver, olha, aqui existem grandes que preocupam a comunidade moçambicana, mas também a comunidade da região da África Austral, senão o continente africano em si, em que existem aspectos em que grande e pequena preocupação com a questão da corrupção no país, mas também há uma situação em que se verifica que grande parte do ônus fiscal vai para as pequenas e médias empresas e, por sua vez, também, este direcionamento do ônus fiscal acaba, de fato, reduzindo o tempo de obra, quando olhamos para a questão do material escolar, quando olhamos para a questão princípio também a preocupação temos o impacto do mercado, mas também estamos preocupados com a questão da transferência fiscal no nosso país. Existem, sim, espaços em que nós partilhamos ali posicionamentos, partilhamos informações com o poder público. Entretanto, ainda carecemos de melhor desenvolvimento quanto à questão da transferência fiscal no nosso país. Outra parte que nós consideramos é a forma da progressividade, no que diz respeito à aplicação da lei fiscal, da política fiscal. Ouvi o colega do Brasília dizer que, olha, também é frente este problema, que, na verdade, aquele que tem mais para tudo, tem mais, porque existe uma uniformização, como tem em termos do pagamento de impostos, são 12% para todas as classes sociais. Isso, de fato, acaba ofuscando esta capacidade do cidadão comum adquirir bens e serviços. Outro ponto que nós aqui temos é a questão da estão sendo feitos ao longo dos anos, principalmente a questão do relatório a questão do relatório também relacionados com a pobreza de capitais, a região africana, assim como a Moçambique. Podemos verificar que muito dinheiro temos feito a perder com a pobreza de capitais. Podemos verificar também que muito dinheiro temos feito a perder por causa desta sonegação fiscal das grandes empresas,
sonegação fiscal até das empresas que atuam dentro ou fora do país. Eles não declaram, não é efetivamente o pagamento dos impostos. Outro aspecto que é relevante é que são os 10 países que mais ajuda externa recebem a nível internacional. E isto também nos leva a olhar para este dado. Também que pode reverter essa dependência. Olá. Luiz, desculpa que incomode você e te atrapalhe aí com a apresentação. Nós estamos tendo problemas de áudio, não conseguimos ouvir você bem, e aí a sua apresentação está sendo prejudicada. Aí não sei se a gente pode fazer um teste e ver se a sua conexão melhora tirando o vídeo, e aí você fica com o áudio e a apresentação, pode ser? Certo. Vamos lá ver, não sei se estamos juntos. Acho que melhorou bastante a conexão, aí podemos conseguir. Obrigada. Imensas desculpas. Que aí a tradução fica prejudicada também, mas acho que agora vai tranquilo. Obrigada. Obrigado. Então, nesse aspecto da nossa preocupação quanto ao movimento de Educação para Todos e redes nacionais que trabalham no âmbito da justiça fiscal e também financiamento da educação, que, olha, Moçambique é um dos 10 países que recebe a maior parte da ajuda externa para financiar o seu déficit público. Então, esse aspecto também nos preocupa, não é? No sentido de como é que o país pode reverter esta situação e passar a arrecadar melhor os recursos através dos impostos, através da comparticipação, neste caso, dos megaprojetos e das demais empresas que atuam no país, de forma a alavancar essa nossa capacidade de canalização de recursos para o financiamento de toda a despesa pública, mais específico para o caso do setor de educação. Dando oportunidade, também podemos ver aqui, olha, existem aspectos como de algumas empresas multinacionais que atuam no país, que podemos ver, é uma multinacional que está há muito tempo a atuar no país, na produção do alumínio, que em cada dólar que entra no país, desta empresa, cerca de 21 dólares saem para o exterior. Então, isso é uma extrema preocupação quando olhamos para a questão da equidade, a questão do pagamento de imposto versus aquilo que as empresas, de fato, têm levado para os seus países de origem. Outro ponto aqui está relacionado com esta revisão do Código de Benefício Fiscal. Temos estas 3 empresas que nós consideramos de multinacionais que merecem atenção para a nossa atuação como movimento de educação para todos, a nossa atuação como sociedade civil no âmbito da revisão do Código Fiscal, do Código da Tributação a nível nacional. Temos empresas como usar mais uma vez a Sasol, que explora o gás na província de Inhambane, temos o KML, que explora as areias pesadas na província de Nampula, e hoje em dia vai se expandindo para a província de Inhambane a descoberta de outros recursos relacionados com areias pesadas, e outros recursos também relacionados com a exploração do petróleo. Então, essas empresas todas nos preocupam em como é que elas, de fato, podem contribuir para uma melhor mobilização de recursos domésticos a nível nacional. Só para dar alguns dados aqui relacionados com estas perdas, não é, fiscais no país, podemos ver aqui em 2019, por exemplo, a Moçambique registrou uma perda avaliada em cerca de 562 milhões de dólares por conta dos benefícios fiscais no país. E quando nós pegamos estes valores, transformamos, não é, em benefícios sociais, podemos constatar que este valor poderia financiar cerca de 46.800 salas de aulas. E estas salas de aulas teriam a capacidade de ter prazo de 25 alunos por cada professor. E isto iria reduzir esta nossa preocupação, que hoje estamos em nível de 63%, 70%, não é, de aluno por professor nas escolas. Outro ponto, outro aspecto não menos importante é a questão mesmo das perdas fiscais anuais, que fizeram cerca de 333 milhões de dólares no âmbito da Covid-19. Isso quer dizer o quê? Que o valor, por exemplo,
alocado para a Covid-19 em cerca de 33 milhões, não é? Foi ultrapassado pelas perdas fiscais de cerca de 300 milhões acima do orçamento alocado. O que quer dizer que perdemos cerca de 2,2% do orçamento, não é, do produto interno bruto, que deveria ser alocado nos setores sociais, não explorando, neste caso, a nossa maior preocupação, que é o investimento no setor da educação. Outro ponto, estamos aqui, quando olhamos para essas duas variáveis, não indicadores, incentivos fiscais, a fogueira de capitais, constatamos também que cerca de 63.907, não é, salas de aulas poderão ser construídas e que muitos alunos poderiam se beneficiar deste investimento na educação. Os alunos seriam 166.800 alunos que iriam se beneficiar desta construção de salas de aulas. Quando olhamos para a questão de isenções fiscais e questão de fuga ilícita de capitais em Moçambique. Em relação às estratégias que o MEP e outros parceiros têm trazido, não é, para influenciar as políticas quanto à questão do quadro legal, fiscal, a política fiscal, assim como o financiamento no setor da educação, temos aqui alguns aspectos relacionados com as campanhas. Essas campanhas têm surtido algum efeito, não é, o impacto dentro da comunidade moçambicana. Olhamos para o lobby com poderes públicos, olhamos para coligações com a Tionei, olhamos para coligações com Forte Nutri Orçamento, olhamos também para campanhas de redes, comunicação social, por aí. Mas priorizamos primeiro a questão da formação dos movimentos jovens ativistas na matéria de tributação e financiamento à educação. E são estes movimentos jovens que produzem algumas petições, produzem alguns posicionamentos e, junto do governo, fazemos a nossa advocacia. A submissão também de petições da Assembleia da República, resoluções nacionais, falando também da tributação e financiamento da educação. Também temos produzido estes estudos, os análises de financiamento da educação, e também temos também encontros, então, temos tido encontros com o MEF, assim como o Ministério da Economia e Finanças, assim como o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Nada que é que este movimento é rede nacional pode constar é que ao longo destes anos nós priorizávamos a revisão do debate fiscal no âmbito da tributação indireta, ou seja, o IVA. Moçambique, a nível da região, é um país com maior taxa de imposto sobre valor acrescentado a cobrar aos consumidores no mercado. Entretanto, até ano passado, no âmbito da comunicação de novas medidas de recuperação econômica, o governo decidiu reduzir a taxa do imposto indireto para 16%. Este é um dado para a sociedade civil que, por muito tempo, venha fazendo advocacia para, de facto, se reduzisse este imposto. Entretanto, continuamos sendo um dos países a nível da região com ainda alta taxa de imposto. Também temos a questão das autoridades tributárias, não é? Que é mais ativa e atuante face à fuga de capitais ou sonegação fiscal no país. Temos também a melhoria da intervenção do MEF quanto à fiscalização das empresas e o aumento das receitas internas para financiar a despesa pública. Mas também temos a sociedade civil com espaços claros, não é? E momentos claros para fazer a sua advocacia face à questão da fuga de capitais, assim como a questão do investimento no setor da educação. Temos, por exemplo, o RAR, que não é, que é a reunião anual de revisão. Temos o SAGEP, que é a própria Semana Global de Educação para Adultos, que nós temos promovido algumas ações relacionadas com o financiamento. Em termos de recomendação, não se difere muito do meu colega do Brasil, quando dizia que, olha, é preciso que haja uma maior observância do quadro legal. Como é que o quadro legal, tanto em termos do financiamento do setor da educação, assim como em termos da arrecadação de tributos, está a funcionar efetivamente no nosso país, assim como na região. Mas também recomendamos que haja forte e contínua atuação do Estado na implementação desses instrumentos de educação, no sentido de mais recursos utilizados, no sentido de mais financiamentos tenhamos no setor da educação.
Entretanto, há uma proposta da sociedade civil, no âmbito desta semana global, não é, a educação para todos, recomendamos ao nosso governo de Moçambique para que crie um Fundo Nacional de Educação que apenas irá financiar a educação com os recursos advindos da exploração de recursos naturais, em particular a indústria extrativa no nosso país. Mas também temos a questão da promoção do ensino bilíngue e para a sociedade civil fica uma grande recomendação, que é um desafio, na verdade, é continuar de forma sistemática com ações de advocacia virada para resultados. Advocar, primeiro, para os investimentos no setor da educação e também para esta questão de reduzir a dependência externa face aos investimentos neste setor. Entretanto, estes são alguns pontos que nós podemos aqui partilhar por causa do tempo que corremos e agradecemos por este espaço que foi aqui nos concedido pelo movimento. Obrigado. Thank you very much, Luis, and thank you once again to the interpreters for their work. Without any further ado, I want to present our last speaker in this panel from the Arab region, who is Mr. Moayad Afane, who is a representative of ASEA from Palestine. Thanks, dear. Hi for all. I want to speak by Arabic. مساء الخير للجميع. راح أتحدث باللغة العربية عن قضية تمويل التعليم في المنطقة العربية وتحديدا فلسطين كحالة دراسية بين إيدينا موجودة، وكمان راح أتحدث عن عدالة الضرائب فيما يتعلق بالتعليم في المنطقة العربية وفي فلسطين. بتمنى إنه يكون البرزنتيشن واضح لكم في العرض لأنه في عنا أرقام. بداية زي ما احنا بنعرف جميعا. Sorry colleagues, can we please ask the speaker to select the language because we can hear both the languages at the same time. My apologies for this. مؤيد. The speaker needs to go into the Arabic channel. He needs to select it on the globe so the interpretation can be done in English. تمام. Are we good to مؤيد اختار continue? العربي يا مؤيد عند الايكون هذه تبع الترجمة. تمام، أنا اخترت العربي أستاذ رفعت، بس مش عارف ليش ما أجت كمان مرة. راح أشوف هي عربي. أنا مختار العربي. Okay, thank you. أوكي تمام، راح أتحدث باللغة العربية أنا. بداية إحنا بنعرف إنه في عنا 3 مستويات للتخطيط فيما يتعلق بالتعليم. في عنا أهداف التنمية المستدامة 2030 تحديداً الهدف الرابع، وعندنا خطط التنمية الوطنية الموجودة في كل دولة التي تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وعندنا أيضاً الخطط الاستراتيجية المتعلقة بقطاع التعليم في الدول المختلفة. من هون في عنا إحنا نظام التعليم في له شقين. في عنا إحنا الشق اللي بيتعلق بالتعليم العام، وأتحدث فيه عن موضوع المدارس ورياض الأطفال، وفي عنا موضوع التعليم العالي وأقصد فيه اللي هو الجامعات والكليات. وحديثي هون في تمويل التعليم رح يتعلق بالشق الأول وهو التعليم العام، ونتحدث فيه بشكل دقيق عن المرحلة التمهيدية مرحلة رياض الأطفال، وعن المرحلة الأساسية والثانوية اللي هي بتكون من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر. في عنا إحنا كنموذج موجود بين إيدينا عدة برامج تتعلق بالتعليم تستوجب الدعم الحكومي وتمويلها من قبل الحكومة. نبدأ ببرنامج رياض الأطفال، وهو عملياً بيكون عام قبل العام المدرسي الأساسي. في عنا برنامج التعليم الأساسي، في عنا برنامج التعليم الثانوي يتعلق بالصفوف 10 و11 و12، وهناك برنامج التعليم المهني يتعلق في موضوع التعليم المهني والتقني إن كان صناعي أو زراعي أو تجاري. وعندنا أيضا برنامج التعليم غير النظامي لكبار السن، لغير الملتحقين في برامج التعليم من أجل محو الأمية.
هاي البرامج المختلفة الموجودة عندنا في التعليم واللي بتستوجب الدعم من قبل الحكومة. هون في عندنا مؤشرات كثير مهمة بتبين كيف الإنفاق الحكومي على التعليم في فلسطين كنموذج للدول العربية، خاصة الدول التي تقارب حالة فلسطين. عندنا موازنة وزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة 18.7%. في عندنا موازنة التربية والتعليم من الجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي هي 5.5%، وهي بالمتوسط جيدة. وفي عندنا نسبة إيرادات الوزارة إلى نفقاتها متدنية جدا 2.9%، وهذا شيء طبيعي. عفوا أستاذ مؤيد بدي أقاطعك، بس لسه الناس عم تسمع الترجمة، صوتك مع الترجمة. في مجال من عند زي الكرة الأرضية تكبس عليها وتختار عربي؟ كمان مرة أنا اخترت تأكد. عربي. اخترت، لازم يكون مكتوب AR عشان تتأكد إنك في الغرفة العربي. تمام، كمان مرة بدي أرد أتأكد. لازم يبين عندك إنه AR، لأنه الناس مش عم تقدر تركز. هيو معي أرابيك، أنا موجود عندي ومختار أرابيك. خلص خلينا نجرب إن شاء الله يزبط. أكمل؟ كمل، سوري على المقاطعة. ما في مشكلة، المهم يكون الشيء واضح. ففي عندنا نسبة إيرادات الوزارة لنفقاتها هي متدنية، وهذا شيء طبيعي بحكم إنه التربية والتعليم هي خدماتية، وبالتالي ما في عندنا ريفند، بمعنى التعليم هو شبه مجاني. ما يقدمه الطلاب هي فقط ما في صوت أبدا، ما في صوت، ما سامعين شيء. طيب نرجع كمان مرة. الاختيار على العربي كمان مرة، هي اختيار عربي أرابيك. أجرب هلا. تمام، هيك أفضل. ماشي الوضع هيك، كمل. خلينا نشوف. تمام. Hi, Mr. Moayad. So maybe I could suggest that you speak more slowly and then the interpreter follow you, because I think that maybe it's a problem of your software in Zoom. Okay, no problem. Okay. So you can speak a little slowly and then the interpreter follow you for each part of your speech, okay? Thank you. اوكي، نو بروبلم. اذا بحكي كمان مره انه في عندنا احنا موازنه التعليم في فلسطين هي من الموازنه العامه من الجنرال بادجت 18.7%. عندنا موازنه التربيه والتعليم من الجي دي بي الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين 5.5%. وفي عندنا ايرادات التربيه والتعليم هي قليله جدا، اقل من 3%، وهذا شيء منطقي بحكم انه قطاع التربيه والتعليم هو قطاع خدماتي يمول من خلال الحكومه، وهو ليس قطاع تجاري بيكون فيه ايرادات. من خلال الشكل الموجود بين ايدينا هون بنلاحظ انه في عندنا اشكاليه في الانفاق على التعليم في فلسطين، وتقديري انه هذه الاشكاليه موجوده كمان في الدول العربيه الشبيهه بواقع فلسطين، انه يتركز الانفاق على بند الرواتب والاجور، في حين الإنفاق يكون أقل على الموازنة التطويرية المتعلقة بالتربية والتعليم. بمعنى صحيح أنه من الجي دي بي 5.5%، صحيح أنه من الجنرال بادجت وصل ل 18.7%، ولكن بشكل عام من خلال هاي الموازنة بنلاحظ أنها تتركز معظمها على الرواتب والأجور على حساب شوي يا مؤيد شوي لأنه يعطيه هيك فراغ اللي يترجم، لأنه بالداخل الصوت. ماشي يا سيدي. فعندنا احنا الرواتب والاجور بتاخذ المبنى الاكبر، في حين ان الموازنه التطويريه هي اقل، وهذا الشيء بيأثر على جوده التعليم. بنلاحظ من الجدول الموجود بين ايدينا انه الرواتب والاجور تستهلك حوالي 75%، في حين انه النفقات التطويريه فقط 15%. وهون بكون في عندنا سؤال، انه هل احنا بس بنحكي عن تمويل التعليم ولا كمان بنحكي عن جودة التعليم؟ وتقديري هذا تحدي موجود في معظم الدول العربية، انه الفكرة مش مرتبطة فقط انه في دعم حكومي للتعليم كافي او مش كافي. في عندنا سؤال،
إنه هل هذا الدعم أيضا جيد من أجل تعليم نوعي وشامل للجميع كما ينص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؟ هون بنيجي نتفرج أكثر على البرامج المختلفة الموجودة عندنا للتعليم. بنلاحظ إنه الدعم بشكل أساس هو للتعليم الأساسي، في حين إنه الدعم الحكومي لرياض الأطفال على سبيل المثال أو للتعليم المهني وغير النظامي هو قليل. هون كمان بيجينا سؤال إنه كيف علاقة مخرجات التعليم مع العمل؟ وعشان أدخل مباشرة في موضوعنا اللي إحنا بنتحدث فيه، بنلاحظ إنه الموازنة التطويرية للتعليم على سبيل المثال أخذنا عام 2022 example أو نموذج، بنلاحظ إنه الدعم الخارجي تقريبا نصف الدعم التطويري، وهي فيها بالطبع ريسك عالي وفيها مخاطرة. بمعنى إذا كان هناك تعطل للدعم الخارجي أو حجب لهذا الدعم لأسباب سياسية خاصة كفلسطين، إحنا كلنا بنعرف واقعها دولة تحت الاحتلال، وهناك معادلات سياسية كثيرة في دعم دولة فلسطين، وبالتالي هون إحنا وضعنا التعليم تحت مخاطرة كبيرة، وهذا يتنافى مع التوجهات العالمية تجاه توطين دعم التعليم. وربما كانت المشكلة أكبر في فلسطين على سبيل المثال في ضوء تراجع الدعم الخارجي وحجز إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، أموال الفلسطينيين، الأمر الذي انعكس على عدم قدرة الحكومة على دفع حتى رواتب المعلمين، مما هدد العملية التعليمية وأثر بشكل مباشر على حق الأطفال في فلسطين في الحصول على التعليم. وما زالت الأزمة قائمة، وإن يعني رجع الدوام بعد إضراب حوالي 70 يوم. ومن هون كان هناك في عنا شيء إيجابي جيد ممكن أن يكون ملهم للدول الأخرى اللي مش موجود فيها، وهو ضريبة التربية والتعليم، بمعنى أن يكون هناك ضريبة خاصة تستوفى من المواطنين، من رجال الأعمال، من المنشآت التجارية، فقط بيكون استخدامها للتربية والتعليم. هاي الضريبة كانت ضمن قانون التربية والتعليم اللي تم إقراره في العام 2017 حسب المادة رقم 48. وهي الضريبة اللي أنا بتحدث عنها قيمتها 7% من قيمة أي إيجار سنوي لأي عقار إن كان شخصي أو تجاري. وهي الضريبة في حال يعني إنفاذها بشكل سليم ستكون رافعة تجاه دعم التعليم من خلال ضريبة مخصصة للتعليم في فلسطين. ولكن هاي الضريبة وحدها لن تكفي، خاصة في ظل التحديات اللي بتواجه التعليم وظل التحديات اللي بتواجه الدعم الخارجي للدول العربية مثل فلسطين والدول الشبيهة فيها. الأمر اللي بيهدد الطلاب ويهدد التعليم النوعي والجيد. لذلك هناك مقترحات إضافية لتمويل التعليم، منها على سبيل المثال من أجل الحصول على دعم محلي كافي للتعليم، إقرار قانون
لتخصيص نسبة ثابتة من أرباح الشركات الكبرى لتمويل التعليم ضمن بند المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. احنا بنعرف انه في فلسطين وفي العديد من الدول العربية الموجودة عندنا نظام السوق هو نظام السوق الحر، وبالتالي هناك أرباح للشركات الكبرى. هاي الأرباح ضخمة طبعا لأنه السوق داعمها، وهناك توجه عالمي تجاه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، فالمقترح أن يكون هناك قانون محلي لتخصيص نسبة من هاي الأرباح لقطاع التعليم كما هو حال ضريبة التربية والتعليم. قضية أخرى تحسين جباية ضريبة التربية والتعليم من كافة المكلفين بشكل مركزي على مستوى الدولي، لأنه عندنا في إشكالية أنه ضريبة التربية والتعليم هي ضريبة محلية تجبى من الهيئات المحلية، لذلك احنا بحاجة انها تكون على مستوى مركزي على مستوى الدولي عشان نقدر نضمنها في الموازنة المخصصة للتعليم. فيش ترجمة انجليزي. there is no English translation. القضية الثالثة انه ضرورة ان يكون هناك صندوق محلي مخصص لدعم التعليم. يعني بنتحدث احنا انه في عندنا هيئات مختلفة، اشخاص مختلفين موجودين، يكون هناك صندوق خاص بالتعليم. هيك بكون في عندنا 3 موارد اضافية ممكن تدعم التعليم من خلال الشركات، من خلال الضريبة المخصصة. ما سبع لك وجاء بسم الله الرحمن الرحيم وجاء الشيطان الرجيم ومن خلال الصندوق المخصص لذلك. عشان ما اتجاوز وقتي بدي احاول اعمل مختصر. طب شو المعوقات اللي بتواجهنا عمليا في موضوع تمويل التعليم في الدول العربية وفي فلسطين؟ بداية احنا في عندنا اشكالية اساسية بنيوية في الستركتشر للموازنة العامة، انها الموازنة عندنا فيها عجز، فيها جاب بين الايرادات وبين النفقات، وهذا الشيء موجود في معظم الدول العربية ما عدا الدول النفطية والخليجية. وبالتالي هذا العجز دوما بيهدد التعليم. قضية أخرى إنه هناك كان تأخر في إقرار ضريبة مخصصة للتربية والتعليم، وبالتالي في السنوات السابقة ما استفدنا من هاي الضريبة. تحدي آخر إنه ما زال هناك في عندنا مشكلة في القوانين اللي بتلزم القطاع الخاص يساهم بتمويل التعليم بشكل مباشر. وأخيرا وهي المشكلة الأساسية عندنا في فلسطين، إنه ما زلنا نعتمد على الدعم الخارجي لتمويل التعليم، وزي ما شفنا خاصة البرامج التطويرية، وهذا الشيء مرتبط بأجندات المانحين السياسية وبتحكم المانحين في تمويل التعليم وتمويل الدول بشكل عام، وبالتالي يصبح التعليم في مهب الريح وتحت ضغط أجندات المانحين، مما يشكل إشكالية في استمرار دعم وتمويل التعليم في الدول العربية خاصة النامية ومنها فلسطين. شكرا لاستماعكم. متأسف على بعض الأخطاء الفنية، دوما التكنولوجيا فيها مطبات. شكرا لكم. Thank you very much, Mayad. It was very interesting, and we have a last-minute confirmation of another panelist. So I'm gonna ask you all to stay for a bit more and to listen to René Raya, who is coordinator of ASBAE, and will also introduce now the situation in the region. Thank you, René. Yeah, I'm sorry for the late confirmation. I am René Raya, lead policy analyst of ASBAE, and I'm speaking from the other side of the world in Manila. And so I hope that you will be able to still hear me
and give me those few moments to share with you the situation that we have in this part of the world, in Asia and the Pacific. If I may share my slide. Yeah, and this is really one of the things that we have been campaigning on related to education financing. As you will note, and as the other speakers have already noted, COVID-19 had a massive economic impact all over the world, and including in Asia and the Pacific. Globally, the economy contracted by 4.3% in 2020, and in Asia Pacific, we lost 2.5 trillion in foregone revenues. There was a sharp decline in revenue, massive livelihood losses, rising poverty, bilateral aid commitment has gone down, and debt has actually reached historic levels. So this multiple crisis has devastating impact on developing countries, including developing Asia and the Pacific. So these are the countries which experienced really sharp economic decline in 2020. The Philippines, 9.6% decline. Kyrgyzstan, 8.6% decline in the other side of Asia. In the Pacific, we have Fiji that declined by 19.4%. After that, the recovery has been slow and reluctant in most of developing countries in Asia as they confront the problems of debt servicing, high inflation, and currency fall. So these multiple crises really devastated the developing economies, but much worse, it has created a new wave of pre-colonizing education and its financing. I'll talk about debt, and this has really gone up in Asia Pacific consistently through the years, and these are the countries that are, in debt crisis, including Indonesia, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka. They are facing really difficult challenges in servicing their huge debt, especially during in the aftermath of COVID-19. I won't go through all these slides, but just to mention to you that in the assessment, even by the Asian Development Bank, which is holding its annual meeting right now in Incheon, Korea, they mentioned that in developing Asia, fiscal deficits and debt are now much higher than the global financial crisis of 2008. So this is the fiscal deficit, and this is the gross debt of Asia and the Pacific countries. And as you can see, there has been an increment, a significant increment compared to the last crisis that we all had. So the budget pie, to start with, is really already small. And debt servicing takes away a significant part of public funds that can be used really for education. So we ask the question, can ODA, Development Assistance for Education, fill up the financing gap? And this is the situation that we have. As you can see, aid to education started to fall in the aftermath of the financial crisis of 2008. So it has stagnated since 2010. And aid has actually been too small. It is too tied, it is too unpredictable, and misdirected. And so in Asia Pacific, we see that it has not only stagnated, it has actually gone down in the last few years, starting 2016. And as you can see, these are the top donors in Asia Pacific, and there's been misdirected in terms of, the preference of donors where they want to place the funds for education and other public services. For example, there's a preference for scholarship that is done in the donor country themselves, rather than funding basic education in developing countries. And that's actually conquering the minds.
and may be the best way to colonize local politics and domestic financing. Okay, so what we have now is a budget pie that is too small, debt servicing that takes away a significant part of the public funds, and we are not raising enough revenues. And the previous speakers have mentioned this, the importance of really raising adequate revenues from domestic resources. But what do we have globally and in the Asia-Pacific region? The tax to revenues as a share of GDP has been very small, and in most of the regions in Asia and the Pacific, it has been going down. So you will look at even East Asia and the Pacific at 8.6% only of GDP, and South Asia only at 11.7% of GDP. And these are really very small comparison to the global average. And so why is this happening? Well, one of the reasons is the global race to the bottom on corporate income taxes. And the pandemic may have provided opportunities for really greater foreign hold in economies of developing countries. And as you can see, corporate tax rates from 1980 down to 2021, 2022 has consistently gone down. And these are lost revenues that could have been used for essential public services, including education, health, and social protection. And this is what you have in the different global regions. And we want to take note that Asia has been the lowest in terms of corporate tax rate among all regions at 19.5%. And it has consistently gone down from 1980 to 2022 at present. And so again, saying that these are lost revenues that we could have used for public services. So we are not raising enough funds, we are not raising enough revenues domestically, and so much is lost to tax evasion that has been stashed away to tax haven through illicit funding flows. And we want to stress that billions and trillions of dollars are lost annually in illicit funding flow in all developing countries. In Asia-Pacific region, it has accounted for the largest share of global illicit funding flows, estimated between 2008 and 2017, with an estimated flow of 1.5 trillion in illicit outflows. And so this is just a comparison of the gap in terms of trade values that are being reported by both the recipient country and the donor country. Okay, so in our region, in Asia Pacific, and ASBE has been campaigning for education financing as an essential component of the overall campaign advocacy for the right to education. There is momentum. There are small gains which we want to sustain in our budget advocacy, but at the same time, we know that there are limits. We know that we need to address also issues related to debt that is being taken away from us. We need to also address the issue of illicit funding flows and corporate income taxes that has gone really down in order to attract foreign investment. And so these are the things that we want to do in our GAWE activities, not only during our week of action, but throughout the year and even beyond, because this is an important issue that we all need to address. Thank you very much. Thank you very much, René, and thank you to all the speakers that we have had during this panel and the one before. I'm just gonna close with some reflections from my side. As we've seen, and as we've seen also in some of your comments in the chat,
Decolonization is work that belongs to all of us everywhere. And we need to rethink the relationships that we have had and that we had with those countries that or lands that have unjustly be claimed by colonialist powers and forces. And for this, we also need to understand that we need to embrace responsibility and not only accept the fault of others who in the past perpetrated these acts. At the same time, the colonization can start in many places. It's not only a matter of money, but it is also very important to talk about money. And it starts in many places because colonialism's influence spans across many different aspects in our lives, from capitalism to racism to patriarchal relations, from white supremacy to Eurocentric forms of knowledge production. All these things are perpetuating colonial power dynamics and structures that determine the distribution of power and therefore the distribution of resources among the people who most need it. So by deconstructing each of these aspects, we can actually begin to decolonize. So I'm gonna close. Again, thank you to everyone who was listening to us and who participated, and enjoy the upcoming activities of the GAWE. Thank you. Thank you, everyone. I think the toolkit Thank you. for the Action Week should be available in the coming days. So Maria will be able to share both the presentation and hopefully a toolkit, which is an updating of that Financing Matters toolkit produced originally in 2009, then 2016. It's been updated, it's short and sharp, much, I think, more updated and should be available very soon in advance of the Global Action Week. So do look out for that. That's right. Thank you very much, everyone. Thank you, everyone. Gracias.